As you know, the COVID-19 pandemic has put enormous pressure on the global community. With the successive waves and the unpredictability of its future evolution, a new pandemic silently but steadily started escalating the burden of mental health that is clearly growing and is expected to expand as a global phenomenon. Unfortunately, the numbers we are now counting are only a small part of the mental health crisis unfolding before us. This mental health crisis has affected the most vulnerable disproportionately, but its impact on our health workforce has been and continues to be one of the most severe. Our colleagues have struggled with insufficient personal protective equipment, heavy workloads, and social stigma. They dealt with uncertainties, the suffering of the patients, and grieving families. They also had to cope with personal tragedies. As such, the need to protect the mental well-being of our health workers is crucial. On this rationale, the Southeastern Europe Health Network collaborated with Project Hope to support member states' efforts to improve the well-being of the health frontliners. Sve je ovo donelo naravno visoko opterećenje zdravstvenih radnika koji su bili, da kažem, udarne tačke borbe sa COVID-19. Anksioznost, depresivnost, sve smo videli tokom pandemije kod naših kolega. U Srbiji od 2020. postoji aktivna digitalna platforma za psihoterapijsku pomoć svim ljudima koji rade u zdravstvenim sistemima, koje je borba sa COVID-19 potrošila na mnogo načina. They work 4 to 8 hours a day in a protective uniform, work a job that is not related to mental health, work with COVID positive patients and to watch their suffering. Posljedica koje je pandemija ostavila na mene lično, sad smo sa kolegicama upravo razgovarali o tome. U pandemiju sam ušla sa 0 dijagnoza, a izašla sa 3. Ali mislim da je doprinijelo samoj situaciji da jednostavno možda je čovjek sebe precijenio u smislu naših, hajde kažemo, resursa s kojima smo raspolagali i misli da možemo podnijeti više nego što zaista je tako. As in many other countries, the level of burnout among healthcare workers in Kosovo was relatively high, which was documented even through some cross-country research, where relatively the averages for burnout among healthcare workers in Kosovo was quite high. And especially in LMIC settings where healthcare workers face more difficulty in terms of equipment and other things, I guess this added bit to the risk of burnout among the healthcare workers. COVID pandemija promijenila je živote ljudi širom svijeta. Ljekari su u ovoj situaciji morali da zapostave svoje iskustvo kao čovjeka na ličnom individualnom nivou i da se zapravo pobrinu da zdravstveni sistem nesmetano funkcioniše. Na njima se našao teret da zdravstvenu zaštitu dobije veliki broj ljudi koji je zapravo zaslužuje. I oni su i zaslužni zato što se to desilo. Ono što je zabrinjavajuće jeste da je istraživanje koje je rađeno u Crnoj Gori od strane Sindikata doktora medicine pokazalo da je u periodu pandemije preko 90% ljekara bio u profesionalnom stresu. Važnost ovog podatka leži u tome što je to izuzetno veliki rizik za nastanak burnout sindroma, ali i uvoda u neke druge poremećaje kao što su anksiozni poremećaj, depresivnost, u nekoj krajnjoj liniji i neki ozbiljniji poremećaj.
Përballja me pandemin ka qenë e vështirë në shumë aspekte. Në rast të parë, frika e madhe për diçka krejt pa njohur, dhe më pas lindja e shumë pyetjeve me faktin se si ne do të përballeshim me këtë situatë duke qenë në front. Çfarë duhet kishim parasysh? Si duhet ta ushtronim detyrën tonë dhe deri te një dilemë shumë e madhe siç ishte jeta dhe vdekja. Unë them që çdo ditë, çdo çast i punës tonë, çdo moment ishte i vështirë dhe ishte si një luftë në heshtje ku ushtarët e dinin që ishin në betejë dhe prisnin të përgatitur, por pa e ditur me këtë do luftonin. Što se tiče materijala, smatramo da je vrlo koristan, jako dobro kreiran, vrlo dobro osmišljen na način da korak po korak, znači, upoznaje naše participante, odnosno učesnike treninga sa nekim osnovama koje dalje kroz druge module ponavljamo i nadograđujemo sa jako bitnim temama, a to je trauma i stres i profesionalno sagorijevanje i ono što je najvažnije o koracima, načinima, tehnikama nošenja sa stresom. The modules are interesting, very well conceived, written in a simple language that everyone understands. This useful training material gives healthcare workers practical knowledge on how to maintain and improve their own mental health and when to seek help, and also increase the mental health literacy of health professionals. Topic on stress and trauma are always relevant due to their high prevalence, especially in times of crisis such as the COVID-19 pandemic, as well as emphasizing the importance of building resilience and good health of healthcare workers. The Southeastern Europe Health Network, with support of HOPE, has implemented such an important activities such as support to the mental health of health workers, especially of the frontline health workers during this crisis. But I would say that this will stay as knowledge, as activities, as messages for all other crises which may come in the following period or even for everyday work. All the materials are very nice and very good structured, and we have the simple explanation of complex problems or complex phenomena. I like very much all the materials about resilience, and when I provided, because we are now we finished the third rollout with the third group. So all participants have very good feedback about this training. So I think it's very useful, and it was exactly the right time to apply in Moldova. Ovaj trening je omogućio da svi mi zajedno koji smo bili u tom sistemu i koji smo zapravo činili da ovaj sistem se odupre izazovu na koji je naišao, smo mogli da sjednemo i da uporedimo sopstveno iskustvo, da otvoreno govorimo o tome, da podijelimo emocije koje osjećamo kao i načine na koje smo se borili da izađemo na kraj sa tim. This project came as a gift in a way for me personally, but for the whole group of participants in this training of trainers program. And this is not just my impression, but it's also a feeling because of the feedback I have had till now from the participants. I organized this training with two other colleagues, and our think is that it was really useful training for all medical staff who work in services through the health system in Montenegro. It was really good opportunity for sharing experiences fighting with the COVID-19 situation,
as well as sharing the opinions of what we could improve in a system for some future situations. I think that the materials that we shared with the professionals, including mental health professionals that were prepared from a project of here in New York, were quite, as I might say, down to earth, practical ones, and quickly applicable ones. And I think one thing that they drove, or they said it very explicitly, was that during the whole period of pandemics, there was nothing done in terms of intervention for their health and mental health during that period. So I think this what was done with Project Hope was really appreciated for most of them. Ono što je tokom ovog treninga za mene bilo posebno značajno je poznavanje s nekim novim terapijskim konceptima i pravljanje razlike između simptoma burnouta i njemu sličnih poremećaja. Za mene lično je to bilo nekako najdragocenije, ako tako mogu da kažem. I trening bi svakako preporučila i ostalim kolegama. Hvala vam. Pyetja juaj është, cilat janë disa nga mësimet që ju keni marrë nga trajnimi që ne zhvilluam, që ishte një trajnim shumë i bukur dhe shumë interesant. Unë do ta përmbledh me disa fjali. Të kërkosh ndihmë, të japësh mbështetje dhe padyshim të informosh me përgjegjësi dhe devotshmëri në të mirë të shëndetit fizik dhe mendor. Të dish të punosh në ekip dhe të krijosh modele. Them që kjo ishte ajo që e përmbledh të gjitha të trajnim shumë të mirë dhe shumë të duhur që ne patëm. Pyetja tjetër është nëse unë do ta rekomandoja seancën kolegëve të tjerë. Nëse do të ndaja histori suksesi me ta. Dhe përgjigjja ime për këtë pyetje është absolutisht po. Jo vetëm kolegëve të mi, por të gjithë atyre të cilët kanë nevojë të dëgjojnë dhe të kuptojnë se nuk janë vetëm dhe se së bashku ne mund t'ja dalim. Shumë faleminderit. Thank you very much. This project aimed to provide trainees with deeper knowledge and tools and techniques for key concepts of stress, trauma, and resilience with specific reference to personal and professional wellness, on how to seek help for themselves and others, to resilience and wellness program development. The target group extended up to 720 healthcare workers in the eligible countries. The feedback shows positive response to the project by both the member states' representatives and the participants. Finally, I wish to underline that Southeastern Europe Health Network will continue to support the healthcare workers and their benefit. Thank you.